Hello everyone and welcome. Baniriza ku channel yange at Benny Benny we learn English and Luganda with ease. And today we are going to talk about human emotions. Human emotions. Embeera z'obuntu. Embeera z'obuntu or embeera y'obuntu. Embeera y'obuntu. Okay, let's start. Fear. 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 And in Luganda, fear is okutya. Okutya. And when you're talking about people, you use atya. 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 Let's take an example. Primo fears the dog. Primo fears the dog. Primo atya embwa. Primo atya embwa. Primo atya embwa. Example 2. Sadness. 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 Okunakuwala. Okunakuwala. O ennaku. Ennaku. Let's take an example. He is sad because he lost a father. He is sad because he lost a father. Ye ali kunakuwala kubanga yafiiriddwa taata. Ye ali kunakuwala kubanga yafiiriddwa taata. Example 3. Happiness. Happiness. Okusanyuka. Okusanyuka. Oba obusanyufu. Obusanyufu. Happiness is okusanyuka oba obusanyufu. Let's take an example. The place was filled with happiness. The place was filled with happiness. The place was filled with happiness. Ekifo kyabadde kijjudde okusanyuka. Ekifo kyabadde kijjudde okusanyuka. Ekifo kyabadde kijjudde okusanyuka. Okay? Anger. 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 Obusungu. 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 Oba ekiruyi. Ekiruyi. Let's take an example. The teacher had a lot of anger on students. The teacher had a lot of anger on students. And in Luganda it is omusomesa yalina obusungu bungi ku bayizi. Omusomesa yalina obusungu bungi ku bayizi. Oba omusomesa yalina ekiruyi kingi ku bayizi. Omusomesa yalina ekiruyi kingi ku bayizi. Okay. Surprise. 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 Okwewuunya. 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 Oba ekyewuunyisa. Ekyewuunyisa.
Let's take an example. Mother got surprised on her birthday. Mother got surprised on her birthday. Mother got surprised on her birthday. Maama yafuna ekyewuunyo ku mazaalibwa ge. Maama yafuna ekyewuunyo ku mazaalibwa ge. Maama yafuna ekyewuunyo ku mazaalibwa ge. Okay. Shame. 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 Okuswala. 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 Oba ekiswalo. 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 An example. Penny got ashamed. Penny got ashamed. Penny yafuna okuswala. Penny yafuna okuswala. Oba Penny yafuna ekiswalo. Penny yafuna ekiswalo. Penny yafuna ekiswalo. Disgust. 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 Ekyesittaza. 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 An example. This is very disgusting. This is very disgusting. This is very disgusting. Kino kyesittaza nnyo. Kino kyesittaza nnyo. Remember, very in Luganda is nnyo. So, kino kyesittaza nnyo. This is very disgusting. Kino kyesittaza nnyo. Kino kyesittaza nnyo. Okay. Guilt. 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 Okwesalira omusango. Okwesalira omusango. Okwesalira omusango. Guilt. Okwesalira omusango. An example. Stop feeling guilty. Stop feeling guilty. Stop feeling guilty. Lekeraawo okwesalira omusango. Lekeraawo okwesalira omusango. Lekeraawo okwesalira omusango. Panic. 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 Okupakuka. 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 Panic is okupakuka. For example, he panics a lot. He panics a lot. He panics a lot. Ye apakuka nnyo. Ye apakuka nnyo. He panics a lot. Ye apakuka nnyo. And remember, for further reference on pronouns like he, she, it, refer to this video. Thanks very much for watching, and we shall continue on in the next video. Remember, wildlife tour coming up. So stay tuned at Beni Beni. Tugenda kulambula ebisolo byomu nsiko. So you should stay tuned. And if you're new to this channel, thanks very much. Click the subscription button so that you can see my videos. Bye bye. Wait up.